Rennie Wilford, Joint Secretary, Aidan Naga. তাই লাগা উপরে কিন্তু এলিগেশন থাকি কিনা আহে আছে সেক্সুয়াল হারাসমেন্ট আর মলেস্টেশন লাগা উপরে এটো লাগা উপরে আমাখান ইতে এরে নাগাল্যান্ড স্টেট কমিশন ফর ওমেন লাগা অফিস বাহারে উঠি কিনা আছে এটো লাগা উপরে আমাখান লগতে ব্রিফ করবলে নলিবি এটো লাগা উপরে অলপ জানকাৰী দিবলে নিমিতে আমাখানকে মাতি কিনা আছে এতিয়া ভিতৰে যাই চাব আৰু তাইখান এড্ৰেছ কৰা লাগাত শুনি চাব আৰু এনাও কিনে আমাখান ভি কোৱেশ্চনছ খান থাকিছে বুলি তো অলপ পদাহদি কৰি চাব এটো নিমিতে আহি কিনা আছে will remember there is a petition and a matter going on before the Honorable Kohima High Court, where Rennie Wilfred, who is a civil servant and was holding the position of Joint Secretary at Aidan Kohima, had filed this petition because against him, more than 10 women, young women working at Aidan, mostly contractual employees, have made serious complaints of a range of sexual offenses, sexual harassment of various kinds. They had approached the Nagaland State Commission for Women, and the Nagaland State Commission for Women had then informed the police about this kind of sexual harassment by a senior civil servant of young women working under him and subordinate to him. A thorough investigation was carried out by a special investigating team, and a charge sheet has since been filed before the concerned trial court. Against the first information report and now also against the charge sheet, Rennie Wilfred, who is presently under suspension following the FIR and charge sheet, Rennie Wilfred filed a petition before the Kohima High Court asserting that the FIR complaint as well as the charge sheet against him should be quashed. This petition was filed in the first half of 2025. In that petition, he had, and this is very unusual, he had not only named the Nagaland State Women's Commission, but also pleaded as parties three of the members of the commission. As I said, this is unusual. Usually, the body, the entity itself, is made a party. Clearly, it was an attempt, a rather desperate attempt, to intimidate not only the women, but perhaps also the Women's Commission. I appear in Kohima High Court on behalf of the three members and the Nagaland Women's Commission. We have repeatedly been asking the court to hear the matter, and on each occasion that I have turned up, the other side's counsel has sought an adjournment. In my experience, this is usually done because you are hoping that the parties, as well as the lawyer, and as you know, I travel from Delhi for this matter, will get exhausted, will give up, will tire out. I think neither the Nagaland Women's Commission nor I are going to leave the matter simply because some adjournments are being sought. We have filed all our responses and replies. The charge sheet that now stands filed before the concerned trial court actually details the statements given by the women victims, which make out a categorical, clear case of sexual harassment, molestation, and so both the Bharatiya Nyaya Sanhita as well as the Prevention of Atrocities Scheduled Tribes Act has been invoked in the charge sheet. And today, before the Honorable High Court, I pointed out that each time the matter is fixed for arguments on a petition that Rennie Wilfred has filed, the council seeks adjournment. The court went through the order sheets and said that the pleadings are almost complete. And the next date that has been given, the court has been, the other side, the party has been clearly told that they have to ensure that they have an arguing counsel available. The next date for hearing before the High Court is
9th of December. It's also important to recall that on the last date for hearing, the court clarified in its order there is no stay on the trial. The trial is now fixed for 26th of this month, and pursuant to that, it will be fixed for framing of charge. It's very important for all of us to know, and this has been an experience across the country, that in cases like this, where there is a man sitting in a position of authority, there are women, many of whom are no longer employed, their contracts are over, they have not been given re-employment at IDAN. There are multiple ways in which women are deterred from speaking the truth and giving evidence and testimony in trial courts. This delay invariably favors the accused. Therefore, any machinations to drag and delay the matter will not be, from our end, we will ensure that the matter moves forward in accordance with the spirit in which the laws have been made to ensure that women get justice, and therefore speedy trial is very necessary. এতিয়া আপোনাখান লগৰে লিগেল কাউন্সিল বৃন্দা গ্ৰোভাৰ কথা কোৱা লগা আপোনাখান শুনি লৈছে। চ' তাই কোৱা লগাতে হৈছে গ'লে আমাখান জানি পাতো হৈছে গ'লে এইটো ৰাণী উইলফৰ্ড কোন জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আইডান লগা আছে, তাই লগা ওপৰে একিউজেশ্যন মাৰাৰো হৈছে গ'লে 10টা মহিলা 10টা মাইকী মানুহ খান পৰা এইটো একিউজেশ্যন লাগাইছে কৈছে ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট লগা ওপৰে। আৰু এনা হৈ কিনে এইটো লগা ওপৰে SIT ইনভেষ্টিগেশ্যন থাকিছে কৈছে, আৰু একটা চাৰ্জশ্বিট বি ফাইল কৰিছে কৈ কিনে আমাখানটো জানি পাইছে। আৰু ৰাণী উইলফৰ্ডটো হ'লে এতিয়াও ছাছপেণ্ড হৈ কিনে আছে কোৱা লগা আমাখান এইটো জানি পাইছে। হ'লে বি ৰাণী উইলফৰ্ডটো তাই এইটো ট্ৰায়েলটো ফেচ কৰা নহয় কিনে তাই হাইকোৰ্টে এইটো কেছটো এইটো হাইকোৰ্টে তাই এইটো মুভ কৰিছে, আৰু নহয় কিনে এইটো FIR আৰু চাৰ্জশ্বিট দুইটা বি কোৱাছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা আছে কোৱা লগা আমাখান এইটো জানি পাইছে। আৰু একটা আনইউজুৱেল একটা একদম নহ'বলৈ লগা একটা হোৱাটো হৈছে গ'লেতো ৰাণী উইলফৰ্ড মিষ্টাৰ ৰাণী উইলফৰ্ড পৰা 3টা মেম্বাৰ্ছ নাগালেণ্ড কমিশ্যন ফৰ উমেন তাখান লগা 3টা মেম্বাৰ্ছ লগা নাম বি মেনশ্যন কৰিছে কৈ কিনে আমাখান জানি পাইছে, এজ পাৰ্টিছ কৈ কিনে তাই মেনশ্যন কৰিছে কৈ কিনে আমাখান জানি পাইছে। এইটোতো হ'লেতো এতিয়া বৃন্দা গ্ৰোভাৰ বা কোৱা লগাটো হৈছে গ'লেতো লিগেল কাউন্সিল বৃন্দা গ্ৰোভাৰ বা কোৱা লগাটো হৈছে গ'লেতো এইটো একটা ক্লিয়াৰ এটেম্প থাকিছে কমিশ্যনকে আৰু ভিক্টিমছ খান তাহান সবকে একটা ইন্টিমিডেট কৰিলে নহ'লে বি ধমকাবলৈ বই খেলাবলৈ লগা এটেম্প একটা থাকিয়া লগা আছে কোৱা লগা এইটো আমাখান শুনি পাইছে। মহিনাৰ কাৰণে বেছি মহিনাৰ কাৰণে ৰাণী উইলফৰ্ড লগা ছাইড পৰা এইটো কেছটো বেছি ডিলে কৰি কিনে আহি আছে কৈ কিনে আমাখান জানি পাইছে। হ'লে বি হাইকোৰ্ট পৰা এতিয়াতো হৈছে গ'লেতো আৰ্গুমেণ্টছটো কেনেকা হ'লে বি প্ৰচিড কৰিব কৈ কিনে এইটো কোৱা লগা আমাখান শুনি পাইছে। আৰু নেক্সট হেৰিংটো হৈছে গ'লেতো ডিচেম্বৰ 9 তাৰিখ 9th ডিচেম্বৰতে থাকিবলৈ আছে কৈ কিনে আমাখান এইটো শুনি পাইছে। আৰু বেছি ইম্পৰ্টেণ্টলিতো হৈছে গ'লেতো তাহান আগেদি কোৱা লগাতে আমাখান শুনি পাতো হৈছে গ'লেতো এইটো কোৰ্ট পৰা ক্লেৰিফিকেশ্যন দিছে কৈছে এইটো লগা ট্ৰায়েল লগা ওপৰে ষ্টে অৰ্ডাৰ নাপাব কৈ কিনে এইটো দিয়া লগা আমাখান শুনি পাইছে। এইটো ট্ৰায়েল কোৰ্টটো হৈছে গ'লেতো 26 এইটো মহিনা নৱেম্বৰ মহিনা লগা 26তে আগে যাবলৈ আছে কোৱা আছে চাৰ্জেছটো ফ্ৰেম কৰিবলৈ নিমিলে। চ' এইটো ৰিপৰ্ট ল'বলৈ কাৰণে আমি এতিয়া আহি কিনে আছে নাগালেণ্ড ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ উমেন লগা অফিচ বাহাৰতে উঠি কিনে আছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আপোন লগতে আছে মই আজি মহাতমচন আপোনাক চাই আছে নাগালেণ্ড TV আৰু শুনি আছে চব মানুহ লগা আৱাজ। Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.